Riko badisera Mafhungo a SABC ufapano Johannesburg twi. Mafhungo marwane nga chino chipinga oimanga hendira. Vana babiri bolo bapala Mamelodi khazwine akohumulelwa uri bola zwimunemune zworana mulimo. Kuve ni mintirho leyi nga ndlandlamuka kusuka eka kotara ya vumbirhi ya lembe ra nyamwaka. Vastes SA vo khwaṱhisedza uri huna u tsela fhasi ha tshivhalo tsha vhathu vha sina mishumo. The chairperson of the SADC organ troika has called for calm and the respect for available procedures for the resolution of election disputes. Africa Tshipembe liko ita khuwelelo ya mulalo kha ḽa Mozambique. Funny enough, as I said before in my interviews before, I said the same thing, like I can only control my performances. Kha zwa mitambo ri lavhelesa mutambo wa vhukati ha Bafana Bafana na Uganda. Ndi nne Tshanduko Ligege. Vana babiri ba miṅwaha ya sumbe na ya fumi vho lovha nga murahu ha zwine vha khou humbulelwa uri vola zwimunemune zwine zwa nga vha zwi na mulimo zwe vha zwi renga Tshimausuni nga henefho tsini ngei Mamelodi vhubvaḓuvha ha Pretoria. Izwi ndi u ya nga muṅwe wa vhabebi vha vhana avho hu khou pfi vhana vhararu vho thoma u lwala nga murahu ha musi vola zwimunemune izwo vha fhedza vha gidimiselwa vhuongeloni ha Steve Biko Academic. Mahoro mahanedzi phalamendeni a khou dovha u amba uri ḽino shango ḽo livhana na thaidzo dza maḓi. Nga nnḓa izwo mahoro aya a khou itela khuwelelo muvhuso wa lushaka uri u tende uri hu na thaidzo ya maḓi. Minista wa zwa maḓi na vhutatashili Vho Phemi Majodina vho ṋekedza tshitatamennde phalamendeni tsha u amba nga ha tsireledzo ya maḓi kha ḽino shango. Musi wo ḓi ralo vhaofisiri vha khamphani ya zwa maḓi vha Joburg Water vho ita zwa u tsima maḓi kha vhadzulapo vho ḓidzheniselaho maḓi nga nnḓa ha mulayo ngei Phumla Mqashi vhuponi ha Lenasia. Minista wa zwa maḓi na vhutatashili Vho Phemi Majodina vho ṱahisa uri u engedzea ṱhoḓea ya maḓi, u shumiswa maḓi hu sina u vhavhalela, tshanduko dza kilima ndi zwiṅwe zwa zwivhangi zwa ṱhahelelo ya maḓi. Vho Majodina vha khou itela khuwelelo vhadzulapo vha Afrika Tshipembe uri vha shumise maḓi nga vhuronwane. There are still areas of the country, I agree and admit here and accept, that don't have water access. Vho Majodina vha ri u fhungudza zwa u tambisea ha maḓi kha ḽino zwi ḓo ṱoḓa u farisana kha mushumo uyo hu tshi katelwa na u vusuludza tshomedzo. Vho Majodina vha ri maḓi Afrika Tshipembe ndi avhuḓi nahone o lugela u nwa. DWS is prioritizing projects which address the remaining access backlogs for funding from the regional water bulk infrastructure as well as from WISIC. A drop of water counts. Those receiving water, user pay must be implemented. Let us all use water sparingly. This is a precious resource that must be conserved. Zwishe zwo ralo fhala Lenasia hune ha vhadevhula Johannesburg a ḽi ngo lala nga murahu khuḓano vhukati ha vhadzulapo na mapholisa vha metro vha Johannesburg. Izwi ndi nga murahu musi vhaofisiri vha Johannesburg vha metro vha tshi khou tou dzhena miḓi nga miḓi vha tshi khou khaula maḓi o ṱumiwaho nga nnḓa ha mulayo vhuponi ha Phumla Mqashi henefho Lenasia. During the operation, the team was met with hostility and pelted with stones, resulting in damage to 3 Joburg water vehicles and 1 security vehicle. JMPD officers used rubber bullets to disperse the volatile crowd, and the operation was subsequently halted. A case of public violence will be opened at Lenasia South SAPS. As Golden Highway is currently blocked to traffic, motorists are advised to exercise caution and consider using alternative routes such as Wimbledon, Sheffield Street, Drakensberg Road or the N1 highway. Thank you. Vali horla EFF vha khou lavhelelwa u themendela pulane ya nyito tshifhingani tsha khuvhangano yavho ya lushaka ine ya ḓo vha hone ṅwedzi u ḓaho. Khuvhangano iyi ine ya ḓo thoma nga ḽa 12 u swika ḽa 15 ḽa Nyendavhusiku i ḓo fariwa nga fhasi ha ṱho ine ya ri u tsireledza u fhaṱa khathihi na u khwaṱhisa nndwa ya mbofholowo ya ikonomi.
Leoro la EFF le ditalosa sa lene la lona mofolo ya vhadzulapo sen la ikonomi na u lwa na maitele a politiki na ikonomi zwine zwa vhuyedza sekithara ya private fhedzi. Vhurumela zwigidi zwivhili vhune a khou livha kha khuvhangano ya khetha vhurangaphanḓa ha EFF vhu tea u vhona uri muloro uyu u ya swikelelea. Central to this proposal is a focus on building strong, sustainable and viable organizational structures, starting with increasing the membership requirement for a branch from 100 to 200 members with a presence in voting districts. The perspective also advances that every member must be an activist with direct influence on potential voters. Additionally, it proposes the establishment of a robust membership system that can account for each member and support of the EFF in terms of age, gender and occupation. Leoro ili liko udzinginya zwa u fhelisa tshimiswa tshalo tsha matshudeni kana student command ha thongwa tsho katelwa vhaswa vhoṱhe kana youth command. Leoro liko dovha hafhu la dzinginya tshanduko kha sekithara ya mutakalo. The document calls for strengthening primary healthcare services and ensuring every ward has at least one clinic or polyclinic. Additionally, it proposes reintroducing 24-hour clinic services and increasing provincial healthcare training facilities. On social development, the document advocates for the doubling of social grants, the introduction of youth grant, and other protective social measures to uplift marginalized communities. Leoro la EFF liko da komiti ya mbekanyamaitele ya masheleni na banga ya vhukati zwi tshi vha zwa lushaka na tshanduko kha muhasho wa gwama. This document also calls for the increasing of corporate tax to ensure that the big businesses contribute fairly to the development of the country and for reducing the value-added tax VAT back to 14%, relieving the burden on ordinary South Africans. Leoro ili liko udzinginya la u khwaṱhiswa a u lwa na vhutshinyi. Zwitenwa hezwi zwoṱhe zwi kha ḓi ḓo lavheleswa ha rerwa ngazwo u itela tshanduko ya ikonomi. Vamasipala wa Mkhondo vunḓuni ḽa Mpumalanga vha ri vha ṱoḓa masheleni o no lingana randa dza milioni dza ḓana a u vusuludza themamveledziso yo tshinyadziwaho nga maḓumbu. Izwi ndi u ya nga muvhigo thangeli wo bviswaho nga murahu ha tshinyalelo iyo. Vhadzulapo, mabindu khathihi na vhamasipala vha khou thoma u kulumaga nga murahu ha tshiwo itsho. Afha ndi musi vha tshi khou lingedza u dobedza masalela nga murahu ha mutsho wa vhuḓi vhusiku ha Sondaha. Miri yo tupukanywa nga ḓumbu ḽihulu ngeno na maṅwe mavhiḓa o tshinyadzwa. Afho ḓo tshinyadzwa na ṱhanga dza zwikolo zwiraru. Vhaṅwe vhadzulapo vha khou lilela u ṋekedzwa thuso ifhio na ifhio sa ezwo vho sala vha si tshena tshithu. We've got quite a lot of expenses, to incur in terms of the roof and everything else. Windows broken, so it's quite a lot really. We feel bad, but now if the government can assist us to put a roof the way it was, and then can be appreciated. Within 2 seconds, 5 seconds, starting the roof come like going up and down, going up and down. Then the roof go away. Mamaga a shumaho kunakisa maḓi naho o kwameya ngeno zwiṱitshi zwiraru zwa muḓagasi zwo thuthuba nga murahu ha u rwiwa nga nḓadzi zwa vho sia vhadzulapo vha si na muḓagasi. Na ḓorobo wa masipala wapo wa Mkhonto Vhuongelozi Ndlovu vha ri ḓorobo iyo yoṱhe zwa zwino a i na muḓagasi. The damage on the ground is very huge, and you can see we are here at Peter Tivoor School. The roof from the boys' hostel has been blown off, and when we were coming here, you can see that there are cables that are lying on the ground. There are big trees that are lying on the ground. Fortunately, we have members of the community that have committed themselves to assist us in terms of bringing their chainsaws, bringing their tractors in order to assist us to clear the roads. But what is concerning is the provision of the electricity. We don't know how long is it going to take for us to restore the energy. We are requesting that they declare a state of disaster within Mkhondo so that we can be able to get the assistance that we need. And at the current moment, the rough estimate was about 6 to 200 million.
vha masipala na vhalanga zwiwo zwa mupo vha kati na mitangano isa fheli u sedzana na tshinyalelo yo vhangwaho nga mutsho uyo. Fhedziha milungu ya maṱiriki yone yo bvela phanḓa hu sina dinani. Vha songo ṱutshela kule, ri a vhuya zwino. Ri a dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Ri a bvela phanḓa. Tshigwada tsha vhadzuli vha bulasini ya Deep Drift nnḓa ha Vilavila vunḓuni ḽa Limpopo tshi khou vhona mulandu rabulasi wa u vha shakulisa bulasini iyo. Vhadzuli avho na miṱa yavho vha ri vho makhulukuku wavho vho thoma u dzula bulasini iyo miṅwaha yo no fhira ḓana yo fhelaho. Vho Maria Majaphulu vha miṅwaha ya 13 vho bebelwa bulasini iyi nga ṅwaha wa 1995 vha dovha hafhu vha alutshela hanefho. Khotsi yavho na vhomakhulu wavho na vhone vho tshila hanefho vha lovhela hanefho khathihi na u vhulungwa bulasini yeneyo. Bulasi iyo rengiwa nga rabulasi muswa na ṅwaha nga ṅwedzi wa Fulwana. Vho Majaphulu vha ri vho thoma u sa farea zwavhuḓi nga murahu musi rabulasi muswa tshe vha nendelea uri vha pfuluwe. Vha ri izwi zwo kwama kutshilo kwavho nga nḓila i si yavhuḓi. Mathata ona jaanong re kry-ile lekgowa leo le nyaka re tsamaya ene a rena mo re yang mogolo a rena tšhelete. Zwa zwino vhadzulapo vha vho tou sera vhukati ha ṱaraṱa ye ya dzheniswa nga rabulasi muswa. Vhadzulapo vha ri vho lozwa zwifuwo zwavho nga ṅwambo wa u sa vha na fhethu hune zwa fula hone. Vha ri vha vho tou ṱoḓa muvhuso u tshi dzhenelela kha fhungo iḽi. Re lla ka o kobiwa mo polaseng mo re dutšeng for 89 years re dula gona. Vha muhasho wa tshanduko ya vhune ha mavu vha ri vhadzulapo vha nga si shakuluswe vhunga vho tsireledzea nga mulayo wa mavu wa Land Tenure Act wa ṅwaha wa 1957. And it was discovered that there are two households belonging to Ms. Johanna Kekai and Maria Majaphulu who are protected as long-term occupiers by the extension of security of tenure. Rabulasi muswa nga kha vhoramilayo vhawe o nendelea uri vhadzulapo vha pfuluwe hafho bulasini vhunga vha tshi khou dzhiiwa sa vhathu vhane vha khou dzhena fhethu hu sina thendelo. Rabulasi uyu o ita na u vhudza vha miṱa vhane vha vha na zwifuwo uri vha pfuluwe nazwo vhunga a tshi khou ṱoḓa u fuwa na ri afho bulasini. Minista wa vhushaka na maṅwe mashango Vho Ronald Lamula vha khou ombedzela vhuimo ha ḽino shango hune vha khou ita khuwelelo ya uri hu vhe na vhudziki khathihi na u fhelisa dzikhakhathi shangoni ḽa Mozambiki. Vho Lamula vha ri ḽino shango ḽi khou sasaladza mabulayo a vhathu vhanzhi ngei Gaza. Nga nnḓa izwo vha ri ḽino shango ḽo swikisa vhuṱanzi phanḓa ha khothe ya vhulamukanyi ya ḽifhasi vhune ha sumbedza nḓila ine shango ḽa Israele ḽa khou bvela phanḓa na u nyadza mbofho ya Geneva. The chairperson of the SADC organ Troika has called for calm and respect for available procedures for the resolution of election disputes. When President Ramaphosa welcomed the announcement of the preliminary election results, he also reiterated the call for calm, restraint, and the rule of law in Mozambique. The principles and guidelines governing democratic elections of the SADC remain the viable set of norms to support the delivery of regular, free, fair, and credible elections in the SADC member states. Muṅwaleli muhulwane wa United Nations Vho Antonio Guterres vha khou itela khuwelelo vharangaphanḓa vha ḽifhasi uri vha dzhie maga o khwaṱhaho a u tsireledza vhadzulapo kha tshanduko dza kilima. Muṱangano wa zwa kilima wa ḽifhasi COP29 Climate Action Summit u kati ngei Azerbaijan nahone u ḓo swika magumoni nga ḽavhuṱanu. You must do more to protect your people from the ravages of the climate crisis. The most vulnerable are being abandoned to climate extremes. The gap between adaptation needs and finance could reach up to $359 billion a year by 2030. And these missing dollars are not abstractions on a balance sheet. They are lives taken, harvests lost, and development denied. Now more than ever, finance promises must be kept, and developed countries must race the clock to double adaptation finance to at least $40 billion a year by 2025. Adaptation investments can transform economies, driving progress across the Sustainable Development Goals.
We need countries' new climate action plans to set out adaptation financing needs. And we need every person on Earth to be protected by an alert system by 2027, in line with our early warnings for all initiatives. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo sekena musi i tshi mavhedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18.7 cents, bondo 23 rand 11 cents, euro 19 rand 18 cents, ula 132 cents. Mikovhe fhaḽa JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $2,609, platinum ndi $950, oil songo kunakiswaho $72.52 nga fagi. Mbalombalo dza Stats SA dzi khou sumbedza uri tshivhalo tsha vhathu vha sinaho mishumo tshi kha phesenthe dza 32.1 u bva kha phesenthe dza 33.5 kha kotara ya vhuvhili. Izwi zwi tou amba uri ho vha na u gonyela nṱha zwiṱuku ha vhathu vho wanaho mishumo kha kotara yeneyi ya vhuraru. Eka kotara ya vunharhu ya lembe hi ta vona leswaku ku ve ni mintirho leyi nga ndlandlamuka kusuka eka kotara ya vumbirhi ya lembe ra nyan'waka. Loko hi languta eka kotara ya vumbirhi a hi ri na 16.7 wa mamiliyoni ya vanhu lava va ri mintirhweni. Nhlayo leyi yi tlhandlukile hi kwalomu ka 194 wa magidi, swi vulaka leswaku yi fikile eka 16.9 wa mamiliyoni ya vanhu lava va nga eku tirheni. COSATU welcomes the announcement by Statistics South Africa that there's been a decrease in unemployment in the last quarter of about 0.7% to the overall definition of unemployment. So that takes us under 42%, so 41.9% now. And overall to the more narrow definition by about 1.5%. So any decrease in unemployment, any increase in employment is welcome news. Workers have been struggling far too long. And whilst we appreciate and applaud this positive news, especially since it's come against a backdrop of about 3 quarters previously where unemployment has risen, we need to do much more. Musi nḓowetshumo ya migodi fhano Afrika Tshipembe yo sumbedza u aluwa siani ḽa u sika mishumo kha kotara ya vhuraru ya ṋaṅwaha, fhedzi khamphani ya migodi ya DBS yone i khou ḓo fhungudza vhashumi mugodini wayo wa Venetia ngei All Days nnḓa ha Musina vunḓuni ḽa Limpopo. Mbalombalo dza zwino nga vha Stats SA dzi khou sumbedza uri ho vha na u gonyela nṱha ha u sikiwa ha mishumo nga phesenthe dza 27 kha sekithara ya migodi. Vhashumi vha dzikonṱiraka vha maḓana mararu na 2 migodini uyo wa Venetia wo ṋewa maṅwalo a u fhelelwa nga mishumo. Ramafhungo washu Lutendo Bobodi o ri dzudzanyela muvhigo. Mugodi wa Venetia ndi muṅwe wa migodi muhulwanesa ya daimani Tshipembe ḽa Afrika. U tamba ndima ya ndeme kha vhuimo ha Afrika Tshipembe ha u vha vhaṅwe ha vhabveledzi vhahulwane vha daimani. Fhedzi u fhela ha mishumo wo ora tshifanyiso tshi si tshavhuḓi. Vha khamphani ya DBS vha ri vha khou kombetshedza u fhelisa dzikonṱiraka dza vhashumi vha Marian Roberts vhunga vha si tshena vhushaka na khamphani yeneyo. Vha dzangano ḽa vhashumi ḽa National Union of Mine Workers vha ri vha kha ḓi ita therisano na vha DBS. We are busy engaging with them like we did with the very same DBS. We are going to intensify our strategy and engage them strongly so that we secure those jobs. Mugodi wa Venetia u tamba ndima ya ndeme kha ikonomi ya ḓorobo ya Musina. Vhadzulapo vha rufhela mishumo ndi masinḓa mbilu vhukuma. Kha ikonomi ya Musina municipality yone ine i depend nga maanḓesesa even kha revenue ine vha khou bva kha mine wone une. Ya kona u vha na dzi challenges. Venetia ya general ya thusa fhala na fhala. Vhashumi dzi services vha dzi badela dza municipality. Na vhoramabindu vha ri vha ḓo kwamea nga nḓila dzindelaho. People not working is definitely not a good thing, and at the same time it's not only a bad thing to me, it's a bad thing to the whole economy. Nango u fheleliwa ha mishumo kana u retrenchiwa ha vhathu vhane vha vha uri vha khou shuma kha mine une wa vha fhano vhuponi ha Musina zwi ḓo vha na a negative impact kha dzi business dzine dza vha hone. Masheleni anga si tsha tou dzhena nga nḓila ya vha khou dzhena ngayo. Vha Marian Roberts vha ri vha ḓo vhona uri vhashumi vha kwameaho vha vhaisa ngafhi. Lutendo Bobodi ya SABC News,
Musina. Khaza mitambo batambi babiri ba timu ya lushaka ya Bafana Bafana bane ba Sage Stephens kati na Evidence Mahupa bakotakelera uba chipida cha timu ya lushaka. Bafana Bafana idotamba mtambo wa urera ushekelera tournament ya mwakani ya Africa Cup of Nations ngalabutanu. Mulinda wono wa Stellenbosch Sage Stephens obizororo toma ka timu ya lushaka ngiasimiza kutambira kwa vudu begenizo ferao. Stephens weyagaba kamuroka Swallows amazulu na Cape Town City osumeza bembela msi achitana za Mafhungo aya. Actually, I couldn't believe it. Funny enough, as I said before in my interviews before, I said the same thing, like I can only control my performances, and ultimately the decision lies with the coach, and as we all respect, the coach has done a magnificent job. And when I saw my name there for the first time officially, I was very emotional. I don't want to say it aloud, but I had to choke back a few tears, you know, because it's a very special moment for me. It's a big achievement for me personally, and I'm just so grateful for it. Stephens wa minguna fura uraru ukayoro wana chikara cha utamba roto toma kamutamba na South Sudan alibafana bangasukira mitambo ya AFCON ya mwaka ngalabutanu urobizo awe akamingwa ine abakayo ito batutwezo koma ka batambi uri basongofela nungo. The only thing I can say is never to give up. You know, if it happened for me at the age of 33, you know, anything is possible for any youngster at any club in the league or, let's say, around the world. It's just to continue working hard and believing in yourself. Evidence Mahupa Orlando Pirates odwafu wabizo kachkwadi ngambra msi obachikotamzo mafuaro onezwa zino ono diuya ka Pirates onakwita nakora skoro. I'm glad when I came back I had a place to start on the bench because it's tough also in my team to be on a bench, truly speaking. So I can say I'm fortunate enough I managed to come back. Makopa obachipita cha timu ya wana mendelo wa bronze ngeika AFCON Ivory Coast matomoni ya mwa. I don't want to disappoint such a person who have faith on you. So the only thing that you have to do for him is just to push. When he gives you a chance, you just have to work for him. Do whatever you have to. Bafana bakuroda point mirifezi uri basukele tournament ya AFCON. Musi wachilibana na Uganda ngei Kampala ngalabutanu. Padamsi bachombana na South Sudan fala Cape Town ngalawa bilibeke dao. Ana musi Mafhungo ukumanepa. Mocho watebera zone zvino na dzivurwani nenjerere pamadekwa na vudhi. Nda. Kwa tanganiza nefwa yani zozino kuna maralo esa mchwashu madekwa na rekono kezi mtu azishikona zozo nemanda kaspita zo vado wakati hospital debra shango pozia rekono mchomvura udozo kubvara pamba na udini amanda nakala machero na rekono kezi lamra za shizikura podza ona zo nemanda kaspita zo vado wakati na hospital zo debra do pora zo nambra za shikezi zo podza vara panda no fera kaspita zo bore zo penela shango ya vado wakati na pera chunga chipembe pizia do pora wana muya yod nemanda ina dwe kubudzura ina dwe kuprekeza mvradzi idzi pizia zo zino dwana tsivudzo za mvura zo nemanda nepala uponi na borendi ya deura shango kids la mvura ziko bonala uponi na borendi ya Lipopo sango Mpumalanga vundula Free State Gauteng kati na vundula Northwest wenda chakala macharo ko dopa rawana kids la tsivuza shu mrazo nemanda codes la ziko na uponi na borendi ya Rafizia adwana tsivuza za koneza muni ya madaka wala pala vundula bore la Northern Cape adwa na mimi kile ko bonala ko budzula kaspita zobore do pena shango HP pezia zozino rubodi vra pandar bedelo ya samroto na mpiso ujokalo ngas degree Celsius na ko tuma vundula shila Gauteng na ko kids ko na mvura ziko na za suka plaka 27 Springs katina 28 pala farina kingarcha pamba shaka vundula bone vundula la Lipopo kona kezla mvura zo namanda ka vundula ni pezia zo suka plaka 25 polukwane katina 27 pala mokopane chaka vundula bone vundula mpobananga kona mchongo bore kezla mvura zo kona zo kona ka spida zo vundela pezia zo suka plaka 27 bombela katina 23 pala Carolina chaka vundula na bore la KwaZulu Natal
anepa arkona mchona bore mvras da zot namanda za skapala ka 22 Pietermaritzburg aza skapala ka 24 pala Durban kati na 19 pala Kokstad archaka vundula bore ndila Eastern Cape na nepa arkona kula mchomvro kubona raza skapala ka 22 Komani nda kati na 21 pala Mtata archaka vundula bore ndila Western Cape arkona mchona bore kula odobana temperatures dogonya kuma za skaka 33 pala Glen Williams kati na 32 pala Fredendal archaka vundula bore ndila Northern Cape na nepa arkona mchona bore udopisa kuma pala Uppington za skaka 34 na 31 pala Springbok archaka vundula Free State na nepa arkona mchona bore mvras dozo namanda za skaka 29 pala Kronstadt za skaka 27 pala Frankfurt kati na 28 pala Sasolburg mata zo zino kopetsa nga vundula shule bore vundula Northwest na kona kids mvras za shido kona pala Potchefstroom za onala zichikona na pala kasto zo za deura shanko kati na za skaka 31 Rustenburg kati na 32 pala Taung matango do angareza vakata fala mucho zo za forazo ni mare kwa hanoteri odo kwa